Na mtazamaji, imebaki dakika moja kamili ifike saa moja kamili. Imebaki dakika moja kabla ya saa moja kamili saa za Afrika Mashariki, kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Swadata kabisa na asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Sauti hiyo ni kauli kwamba tayari imetimia wakati wa kukupasha taarifa za kina kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. Mwangaza wa Kawira wazimia baada ya kubanduliwa ofisini na wawakilishi wadi kaunti ya Meru. Jopo linalochunguza makamishna wanne wa IEBC kuendelea na vikao vyake baada ya mahakama ya Meru kutupilia mbali kesi inayopinga shughuli za jopo. Tukidhani kwamba itatusaidia, lakini tunajua sasa maisha yamepanda, gharama maisha yamepanda. So unapata 500, hata nikichukua leo haiwezi kumaliza hata masaa 3, 500 tayari nishamaliza. Na tutakueleza kuhusu malipo ya mkopo wa fedha za Hustler siku 14 baadaye. Je, Wakenya wamenufaika na mkopo huo? Mubashara mtazamaji, kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 1:30 tutakuwa na kufahamisha mengi zaidi ambayo yamejiri kutoka maeneo tofauti tofauti. Tunafuatilia matangazo haya kupitia kwenye mtandao wa Facebook TV47 Live moja kwa moja. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imeanzisha uchunguzi dhidi ya maafisa wa bima ya kitaifa ya afya NHIF wanaodaiwa kuhusika katika sakata ya ufisadi na kupora bima hiyo mamilioni ya fedha. Anajiri huku maafisa wa NHIF wakisema kuwa wameendelea kukaza kamba kuziba nyufa za ufisadi. The fraud is happening between a hospital and a citizen who are private citizens, and therefore our public education awareness is geared towards making the Kenyan know that participating in that is just making health very expensive. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC imeanzisha uchunguzi dhidi ya watu wanaodaiwa kupanga njama na baadhi ya hospitali nchini ili kuilaghai bima ya kitaifa ya NHIF. Mwenyekiti wa EACC Eliud Wabukala anasema kwamba ni muhimu kulainisha bima hiyo ili kuhakikisha NHIF inatoa huduma bora kwa Wakenya. We have promised to continue working with them, helping them see how to inculcate this culture of ethics, of honesty, of trust, among the top leadership, and so that we can help their services get down to every Kenyan. Lakini maafisa kutoka bima ya kitaifa ya NHIF wamejitetea wakisema kwamba wameweka mikakati kabambe ili kuboresha huduma na kukabiliana na ufisadi. Miaka za awali, baadhi ya hospitali za kibinafsi zilijipata kwenye njia panda baada ya kubainika kwamba wamekuwa wakilaghai bima ya NHIF kupitia ripoti gushi. One form of corruption in NHIF is fraud. And we can be able to manage that fraud through improving our IT system. So in the Act, we did put a clause that we have now a centralized health information management system that will be running in every single service point that we are in. So basically it means that if we are buying one syringe at Nairobi Hospital at a certain price, it should be the same price at the government hospital. So it standardizes and it reduces the costs completely. Wabukala anadokeza kwamba hulka hiyo imeathiri pakubwa huduma za afya hasa kwa Wakenya wanaotegemea NHIF. Hata hivyo, onyo kali imetolewa kwa wasimamizi wa hospitali ambao wanaendeleza hulka hiyo kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Is to get more of the direct service delivery officers who, for example, will be more actuaries, more caregivers, more care managers, more case managers, more nurses, more doctors, more people who are insurance inclined. I think the mix CEO is about 70% should be technical skills, and then 30% the supportive skills, which are the finance, HR. Inadaiwa ulaghai huo umekuwa ukipenyeza kupitia kitengo cha teknolojia. Mwenyekiti wa NHIF
Na mbali na hayo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba wawakilishi wadi katika kaunti ya Meru wamembandua ofisini gavana Kawira Mwangaza, huku wawakilishi wadi 67 kati ya 69 wakiunga mkono hoja hiyo. Vuta ni kuvute kati ya Kawira na wawakilishi wadi hao imekuwa ikishuhudiwa tangu kuapishwa kwake miezi minne iliyopita. Tayari wawakilishi wadi wawili ambao ni Kiambi Ngaruni wa wadi ya Kiagu na Faith Kananu wameondolewa katika kamati mbalimbali za bunge la kaunti kwa kile kinachoonekana kama kuegemea upande wa gavana Mwangaza. Katika hoja ya leo iliyowasilishwa na wakilishi wadi wa Bogeta Magharibi DMK Kiogora, Kawira anatuhumiwa kwa upendeleo, uteuzi usio halali, kufuta wafanyakazi wa kaunti kazi kinyume cha sheria, uchochezi, uonevu pamoja na kampeni za upotoshaji dhidi ya viongozi. Juhudi za wakili wa gavana Mwangaza Elias Mutuma kusitisha hoja hiyo ziligonga mwamba. Committed for the gross violation of the constitution and various laws, gross misconduct and abuse of office. And now what happens next after the assembly has approved the impeachment motion? Within 2 days, that is by Friday, the Speaker of this Assembly will have communicated with the Speaker of the Senate. That is by Friday. He should have communicated, according to the provisions of the County Governments Act, the provision on impeachment of governors. Many people might think we are impeaching Kawira because she's a woman. But it's better to call a spade and not a big spoon to protect our future generation. Members, we give Madam Kawira a taste of our own arrogance medicine, and we serve with what? That we are here as women. We are not fighting. It's not a gender fight, Mr. Speaker, but it is a fight, Mr. Speaker, of leaders who are not adhering to the Constitution, Mr. Speaker. And that's why we are saying as women, this is not a gender fight, but it is a fight for leaders who are not adhering to the Constitution, Mr. Speaker. Ndivyo hali ilivyokuwa katika kaunti ya Meru. Siku 14 baada ya uzinduzi wa hazina ya hasla wa Kenya kupokea mkopo huo, baadhi yao wanasema kwamba fedha hizo hazijawafaa, huku wakimtaka Rais William Ruto kuongeza kiwango cha mkopo huo ili kuwafaa wanabiashara wadogo wadogo. Flora Limuki na taarifa hiyo kwa kina. Rais William Ruto alizindua rasmi hazina ya hasla wiki mbili zilizopita, hii ikiwa mojawapo ya ahadi alizowapa wa Kenya siku ya kuapishwa kwake kama rais, na vile ahadi ambayo aliangazia kutimiza ndani ya siku 100 zake za kwanza ofisini. I now officially launch the Hustler Fund for the Republic of Kenya. Fedha hizo zinaangaziwa kuwasaidia wanabiashara wadogo kupata mkopo urahisi na kuhifadhi 5% ya pesa wanazokopa. Wakenya wakitakiwa kulipa mkopo huo siku 14 baada ya kuupokea. Leo ikiwa siku ya 14 tangu Wakenya walipokopa fedha hizo, tarehe 30 mwezi Novemba, Wakenya wakitoa maoni kinzani kuhusiana na mkopo huo. Ila interest wenye wanakata iko juu sana. Wanakata 30 bob, alafu wanatuambia ni savings. Ukituma kwa M-Pesa Safaricom pia wanakata. So hiyo kitu inatupea challenges kama zile wafanyabiashara wadogo tena ni wanabodaboda. Baadhi yao wamelalama kuhusu mkopo huo, wakisema ni wa kiwango cha chini mno na hautaweza kuinua biashara zao, wakitoa wito kwa Rais William Ruto kuongeza kiwango cha pesa watakazokopa. Tuseme kama ile less kabisa na kama 5,000, alafu mtu apewe grace period, tuseme kama 2 months au 3 months. Kafikiria anapewa pesa ya maana, nikapewa 500. Tangu hiyo siku message kwa simu kila mara lipa, na imeongezeka. Sasa nikiangalia kwa simu yangu ile message wanaleta imeongezeka masenti mpaka imefika sijui shilingi ngapi. Hata hivyo, wanabiashara watakaokosa kulipa mkopo huo wataongezewa riba kutoka 8% hadi 9.5%. Iwapo mteja hata kuwa amelipa mkopo ndani ya muda unatakiwa, ataongezewa siku 15 za ziada kabla ya kuongezewa kwa riba. Flora Limuki, TV47. Sijui sehemu uliko hasla inakupeleka namna gani. Kwingineko ni kwamba zaidi ya walimu 30,000 wamatumaini kuwa watakuwa miongoni mwa wale watakaoajiriwa na tume ya kuajiri walimu nchini TSC mwaka ujao. Na sasa huenda pakawa na ushindani mkubwa katika kupata nafasi za kuajiriwa na TSC, huku baadhi ya wabunge wakiwaeleza wakazi ambao sio wazaliwa maeneo bunge yao kutotuma ombi la kutafuta ajira. Sharon Baranga na mengi zaidi.
Shule ya msingi ya Mwiki ina wanafunzi zaidi ya 1000 na mwalimu mmoja tu aliyeajiriwa na tume ya kuajiri walimu TSC. Walimu wengine hupokea mishahara yao kutoka kwa michango inayofanywa na wazazi, hali ambayo imekuwa ngumu kwa wazazi na hivyo kupelekea baadhi yao kufanya mkutano ili kutafuta usaidizi kutoka kwa serikali. Tuko na shida mingi sana sababu hata walimu ni sisi tunajilipia kama wasasi. So far ndio tuko na mwalimu mmoja wa TSC na tuna walimu wengine 13 wenye tunalipa. So tunaomba kama tunaweza saidiwa at least tuletee walimu ndio mzigo at least kuwe kwa rahisi kwa wasasi wenye walitoa watoto wao shule za private kulingana na hali gumu yenye ililetwa na outbreak ya corona. Yangu kwanza ni kumshukuru mheshimiwa Ronald Karauli ambaye leo amekuja akatulipia walimu mwezi wa 11 na Disemba ambao tulikuwa na arrears. Wazazi ndio wamekuwa wakilipa walimu na kukakuwa na changamoto kidogo. Kwa hivyo walipokuwa wakienda holiday hawajakuwa na mshahara. In fact leo ndio siku yao ambayo imekuwa ni ya kwenda wakisimali nyumbani sababu kumekuwa hakunuki kitunguu kama kwa watu wengine. Kuna watoto wengi kwa hizi shule. Kwa hivyo lazima tuhudumie hao walimu ndio waendelee kufundisha. Hao wamepata salary ya miezi kama 2. Sasa nimejitolea nikuja at least niwalipie hiyo salary. Wanafunzi wetu hapa performance yao pia iko chini sana. Ratio ya student to teacher ni 85 students to every one teacher kwa shule zetu hapa Kasarani. Tuko na only 14 primary schools lakini zote facilities zao hakuna kabisa. Siasa zimeshamiri shughuli ya kuajiri walimu nchini. Kwa sasa kuna baadhi ya wabunge wanaofanya mikutano huku wakiwashauri wakazi ambao sio wazaliwa wa maeneo bunge fulani kutotuma ombi za kuajiriwa na kuwashauri watume kupitia walikozaliwa. In the reasoning together we have agreed that the time we will be pushing for them to be employed or hired by TSC, first I've told them here in Thika they need to have come from Thika because this opportunity is being given across board and the entire country. Hali hii imepelekea baadhi ya wabunge kuwa na wakati mgumu kuelezea wakazi wanaotoka katika maeneo yao kwa nini hawaitishi majina ya walimu wanaohitaji kuajiriwa na serikali. Swala hili liliangaziwa kwa kina katika mkutano uliofanyika siku ya Jumanne kati ya kamati ya bunge ya elimu na TSC. TSC inatarajiwa kuajiri walimu zaidi ya 30,000 mwaka ujao pamoja na wanagenzi 5,000. Sharon Baranga, TV47. Mbali na taarifa hiyo ni kwamba huku wanafunzi wa gredi ya 6 wakitarajiwa kujiunga na shule za sekondari ngazi ya chini, wadau katika sekta ya elimu wanaendelea kutilia shaka utayari wa kufanikisha mchakato huo, huku wazazi sasa wakionekana kupinga hatua ya serikali kuondoa shule za bweni. Collins Lusweti na mengi zaidi. Wadau katika sekta ya elimu chini ya mwavuli wa elimu yetu wamekongamana leo kuangazia masuala ya elimu nchini, wakati huu ambapo Wizara ya Elimu inajizatiti kufanikisha utekelezaji wa mtaala mpya wa umilisi CBC. Ripoti ya muungano huo inaashiria kuna changamoto nyingi zinazoikabili sekta ya elimu nchini. We're talking about ineffective BOMs, boards of management across the country. We're talking about teacher inadequacy, unfavorable teacher ratios. We have talked about issues regarding training and teachers being inadequately trained, especially even on the matters of CBC. And right now we're talking about transition. Wadau hao kadhalika wanadokeza kuwa wanafunzi wenye mahitaji spesheli wanapata ugumu wa kupata elimu kutokana na shule nyingi nchini kukosa miundombinu ya kutosheleza mahitaji yao. We go to current schools right now. Our schools do not have facilities for special need education. We need to have what called an integration of special and the other normal learning kids. Kadhalika wamesikitikia pendekezo la katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang kupiga marufuku shule za bweni, wakisema umma na wadau hawakuhusishwa, huku wawakilishi wa wazazi katika muungano huo wakipinga vikali wazo hilo la kutupilia mbali shule za bweni. Done a lot in developing some of our kids, and some who are being sponsored, they are actually going there. Some who are having, coming from disadvantaged families who cannot be able to have an environment of learning. They have gotten an environment where they can be able to learn and become people in this particular country. Katika mapendekezo yao, wanataka kuondolewa kwa shule za kitaifa na badala yake shule zitambuliwe kulingana na masomo wanayotoa,
huku walimu wakitakiwa kupokea mafunzo ya kuwawezesha kutambua uwezo wa wanafunzi katika nyanja tofauti ili kufanikisha pendekezo hilo. And also train our teachers who will be actually delivering this CPC program in primary schools, in junior secondary, to know how to identify and say that you can take this particular pathway. Kuhusu shule za sekondari ngazi ya chini, wadau wanataka ufafanuzi wapo shule hizo zitakuwa chini ya uongozi wa shule za msingi. Washikadau katika sekta ya elimu chini ya muungano wa elimu yetu wamekongamana leo kuipiga msasa sekta ya elimu nchini, wakishikilia kwamba bado kuna mengi ya kufanywa kuboresha sekta hii kwa ukamilifu. Collins Lusweti, TV47, Nairobi. Asante sana Collins Lusweti kwa taarifa hiyo. Tukisalia katika masuala ya elimu, ni kwamba serikali kupitia Wizara ya Elimu sasa inataka viongozi wa vyama vya walimu kulifikiria tena swala la nyongeza ya 60% ya mishahara yao. Na kama anavyotuarifu Biti Zwatare, katibu mkuu wa chama cha KUPPET, Akelo Misoli amekashifu usemi huu, huku akisisitiza kuwa wana haki ya kupata nyongeza hiyo kama wafanyakazi wengine. Huyo hapa Biti Zwatare na taarifa zaidi. Huku hali mbaya ya uchumi ikizidi kutatiza sekta tofauti nchini ikiwemo elimu, walimu wamezidi kulilia haki yao ambayo wanadai ni kupata nyongeza ya mishahara yao kwa 60%. Akizungumza alipofungua rasmi mkutano wa wajumbe wa chama cha walimu nchini NAT, mkurugenzi wa elimu ukanda wa Magharibi Nelson Sifuna aliyemwakilisha waziri wa elimu alisema kwamba mapendekezo hayo huenda yakawa kinyume na mwelekeo uliopo, ikikumbukwa kwamba taifa linapitia wakati mgumu kiuchumi. I call upon your leaders to be realistic in reading the signs of the day, to consult widely and ensure that all deliberations have the learner's interests at heart, bearing in mind that our economy is currently in dire straits. Kauli yake hata hivyo ilipingwa vikali na katibu mkuu wa chama cha KUPPET, Akelo Misoli, aliyesisitiza kwamba haki ya kupata nyongeza hiyo kama wafanyikazi wengine. Resolves that the CBA must be reopened for 2023 because the teachers demand a pay rise of between 60 and 140%. Terms of those teachers must be improved, not to use those teachers as cheap labor. For what we have seen in the advert, that about 20,000 would be working as an interns for over a very long period. That one is not a professional way of handling professional issues at a critical time when we are now implementing competency-based curriculum in grade 7. Katibu mkuu wa NAT aidha aliwaonya vikali baadhi ya wabunge humu nchini wanaoangazia swala la ajira ya walimu, akisema kuwa tume ya kuajiri walimu nchini TSC ndio pekee iliyopewa mamlaka na katiba kutoa ajira. Employing teachers by law is in the hands of Teachers Service Commission. Wakili, take this word back. We shall not allow anybody to purport to be employing teachers. We shall not allow anybody to purport to be employing teachers. TSC hata hivyo ya kujadiliana na vyama vya walimu kuhusu pendekezo lao kuhusu nyongeza ya mishahara. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Beatrice Watare. You are watching TV47, the home of untold stories. Tricent School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. You are watching TV
TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, tuzidi kusonga mbele. Wamiliki maeneo ya burudani ikiwemo wanauza pombe gushi wameonywa dhidi ya kuendeleza biashara hizo, huku serikali ya kitaifa ikitangaza kuanzisha vita dhidi ya pombe haramu, vinywaji gushi na dawa za kulevya nchini kote wakati huu wa msimu wa Krismasi. Zoezi hilo litaendeshwa kwa ushirikiano na Wizara ya Usalama wa Ndani, polisi, mamlaka ya kitaifa katika kampeni ya kupinga utumizi wa pombe na dawa za kulevya na kada, miongoni mwa mashirika mengine ya serikali. Mwige William na taarifa zaidi. Serikali imeapa kukabiliana na pombe gushi na dawa za kulevya Wakenya wanapojiandaa kwa msimu wa Krismasi. Wizara ya Usalama wa Ndani ikisema zoezi hilo limeanzishwa wakati mwafaka kwa kuzingatia tabia za Wakenya wakati wa likizo. Katibu katika wizara hiyo Raymond Omolo akizungumza wakati wa mkutano na waratibu na makamanda wa polisi kutoka maeneo yote nchini hapa jijini Nairobi, amesema kuwa zoezi hilo litafanyika kwa ushirikiano wa mashirika kadhaa ya serikali. We have Christmas coming up and then of course the New Year, and there is expectation that there will be a spike in the increase of substance abuse, and hence the need for the various teams that are convening here today to come up with measures and the mechanisms of ensuring that we have this under control. Omolo amesema kuwa msako wa pombe haramu na bandia unalenga maeneo ya burudani ambayo hayafuati kanuni za ubora wa bidhaa na wala si vita dhidi ya maeneo ya burudani nchini. That whatever alcohol that is being sold, whatever drugs, whether it's tobacco, meet the requirements of the law. This is not to make it difficult for businessmen who are involved in this trade, but just to ensure that they operate within the provisions of the law. Vilevile maafisa kutoka mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya na kada wamekiri kuwa vita dhidi ya dawa za kulevya zimelemazwa na wafanyabiashara wanaoendeleza hulka hiyo ya kuuza pombe gushi na dawa za kulevya. We have also carried out a few other surveys that we share with them about emerging substances of abuse. And it clearly shows where, in which region, some of these preferences are in abuse of those substances. Kwa mujibu wa nakada, kaunti zilizoathirika zaidi na matumizi ya dawa za kulevya na pombe gushi ni zile zilizo katika maeneo ya Mlima Kenya. Mwige William, TV47. Tayari shamra za Krismasi imeshaanza. Kwingineko ni kwamba polisi huko Gilgil katika kaunti ya Nakuru wanamsaka mwanamume mwenye umri wa makamo anayedaiwa kumuua mkewe na bintie mwenye umri wa miaka 2 nyumbani kwao Kiambogo, Gilgil katika kaunti ya Nakuru. Mwanamume huyu anadaiwa kumpiga mkewe kichwani na silaha butu alipokuwa amelala. Chichi Josephine anatuarifu mengi zaidi. John Thiongo mwenye umri wa miaka 34 anadaiwa kumvamia mkewe Mary Nyawira mwenye umri wa miaka 30 akiwa usingizini na kumpiga kwa silaha butu, na baadaye akageukia mwanawe mwenye umri wa miaka 2 na kumdunga kisu tumboni. Taarifa za polisi zinaonyesha kuwa mwanamume huyo mwenye umri wa makamo alihusika katika ugomvi wa kinyumbani na mkewe kabla ya kutekeleza mauaji hayo na kisha kutoweka. The story is that they have been having some domestic issues with the wife. I understand the man wants to sell some property and the wife is opposed to it as a family. And last night it is reported. Investigation is that in the night he took a crude weapon and smashed the head of the wife while she was asleep. And he went further, took a knife, and unfortunately, very unfortunate, that he stabbed a 2-year boy to death. Majirani waliogundua miili ya wawili hao wanasema kuwa mwanamume huyo na mkewe aliyefariki wamekuwa na migogoro ya mara kwa mara. Miaka 3 ambayo hii ya nyuma amekuja akiwa anabadilika. Unakuta amebadilika na anakuwa na mzozo na jamii, na tunajaribu kuongelesha na kuombea hii jamii, na unakuta mambo bado inakuwa mlama. Na imekuwa magombano na ni magombano kubwa. Jemo alikuwa anagonga mlango kutoka kwa nyumba kwa vile mlango alisema ilikuwa imefungwa na nje. Sasa akawa anagonga mlango
Kabla sijafika nikiwa tu bado niko hapa nje, shosho naye amefika hapa. Jimo akatoka kama ameshika mtoto wao. Akasema mtoto wetu amekufa na mama pia ameuliwa. Familia hata hivyo zimehimizwa kutafuta njia bora za kutatua migogoro ili kuepuka maafa. Maybe to encourage families to know how to resolve their domestic issues, which is in a non-violent way. Miili hiyo ilipelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Nakuru Level 5 huku ikisubiri kufanyiwa upasuaji. Titi Josephine Runinga ya TV47. Naam, kwa sasa mtazamaji, tutaangazia taarifa ambazo zimechipuka kutoka katika kaunti tofauti tukikujuza tu kwa kina zaidi ni kipi ambacho kinajiri. Lakini kwenye taarifa ya kaunti ni kwamba shughuli za usafiri zilitatizika katika barabara kuu ya Thika kufuatia ajali ya lori la mafuta lililotumbukia katika mto Chania karibu na hospitali moja eneo hilo. Kwingineko ni kwamba serikali inapania kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani kwa kuwapunguzia vifungu mahabusu wenye makosa madogo. Kaemba Emmanuel na mengi zaidi. Shughuli za usafiri zilitatizika kwenye barabara kuu ya Thika kufuatia ajali iliyohusisha lori aina ya kanta na nyingine ya mafuta ambayo sehemu yake ya mbele ilitumbukia kwenye mto Chania. Hakuna aliyefariki kwenye ajali hiyo, huku majeruhi wakiendelea kupata matibabu katika hospitali kuu ya Thika. Wakazi wamelalama kuhusu ongezeko la visa vya ajali eneo hilo, wakitaka serikali kupanua barabara hiyo na kuhakikisha usalama barabarani. Kutoka pale Jomoko inakuwa ni black spot sababu kuna mteremko na kuna kona. Few selfish landowners here, they have refused to release their land for the expansion of this section. We can't have a load coming all the way from Nairobi and then it is thinning around Thika. Katika kaunti ya Lamu, shughuli za kuapishwa kwa mawaziri 7 wa kaunti hiyo zilisitishwa kwa muda baada ya jamii ya Gikuyu kudai kumfanyia tabiko James Gishu, waziri mteule wa kilimo. Kabla ya kuteuliwa kwake, James amekuwa akihudumu kama msaidizi waliyekuwa naibu gavana wa kaunti hiyo Eric Mugo, Gishu akivuliwa koti lake na kuvishwa mavazi ya kitamaduni kama ishara ya kuvikwa uongozi. Upande mwingine ni kwamba serikali inapania kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani kwa kuwapunguzia vifungo mahabusu wenye makosa madogo kama ugemaji. Katibu mkuu kwenye idara ya magereza nchini Mary Mudhoni akisema kwamba wanashirikiana na idara ya mahakama nchini kutimiza ajenda hiyo na kwamba tayari wamewasilisha majina ya wafungwa wanaotarajia kuachiliwa kwa msamaha wa rais kwa rais. Those petty offenders, people who have been caught loitering in the streets and they are picked or you're so drunk. Maybe when they get to the courts they are not given sentences to be contained in such places. Hatimaye maandalizi ya sherehe kamili ya tamasha la Nairobi maarufu Nairobi Festival zilizong'oa nanga Jumatatu wiki hii katika bustani ya Uhuru zinaendelea, huku Ijumaa ikiwa siku yake ya mwisho. Sherehe hizo zinatarajiwa kuadhimishwa Ijumaa tarehe 16 na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Kaemba Emmanuel, TV47, Nairobi. Naam, taarifa yake Emmanuel Kaemba.